So our topic is about the categories of kidnapper. Number 1, neither opportunities nor device criminals. This characterized of poor planning and lack of expertise. So one example is bang. So nangawat sila sa bangko pero kulang sila og experience sa ilang pagpangawat kay baguhan pa man sila na kriminal. So nay possible nga masakpan sila silang pagpangawat kay kulang sila og lack of expertise. Number 2, religious or politically motivated individual. They are do or die types who are willing to sacrifice their lives and are willing to kill. So one example of political motivated massacre. So si massacre mo ni ang powerful nga pamilya. So si massacre is plan siya nga modagan og gobernador. So ang iyang kalaban si Ismael Toto Mangudadato. So